Since I was not allowed to speak inside Parliament, I am using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to thokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They are at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye badwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim Hanghingstra Manobikotar Jodi Ami Keu Hoi, Shojon Harana Shoshane Toder Chita Ami Tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. Used every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of it.
So thank you very much. Oh, well done. মহামত্র যেমন কর্ম করেছেন তেমন ফল ভোগ করছেন। তিনি নিজে অজুহাত তৈরি করছেন, তিনি সংসদীয় কমিটিকে অপমান করছেন, সংসদকে অপমান করছেন, সাংসদ সদস্যদের পর্যন্ত অপমান করেছেন। এখন তিনি ধান বানতে শিবির গীত আলোচনা করছেন। কেন সংসদে বিজেপির কোনো মহিলা সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নেই? এইসব অভিযোগ না করে তিনি যে বস্ত্রহরণের অভিযোগ করেছেন, আমি মনে করি তার এই অভিযোগ অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয়। একজন মহিলা হয়ে এইরকম তিনি উক্তি করতে পারেন, যিনি কিনা সংসদীয় কমিটির কাছে তিনি তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর না দিয়ে তিনি কমিটির ওপর আরোপ করেছেন। তাই এটা একটা বড় লজ্জার ব্যাপার। সেই চোরের মায়ের বড় গলা। আবার তিনি নিজের কাপড় নিজে খুলে বস্ত্রহরণের গল্প করছেন। তিনি নিজে বলছেন তার যে পাস আইডি সবই বিদেশে পাঠিয়েছেন, তার পিএর কাছে থাকে। শুধু নয়, তার একসঙ্গে 4টি দেশ থেকে তার কোশ্চেন পৌঁছানো হচ্ছে। সেই কোশ্চেন তিনি করছেন টাকার বিনিময়ে। আজকে হীরানন্দনীর যে গল্প এসছে তিনি স্বীকার করছেন এভিডেভিট করে। তাই আজকে লজ্জা হওয়া উচিত মহুয়া মৈত্রের, একজন সাংসদ হয়ে এই ধরনের অভিযোগ আনতে পারেন। এটা আমাদের জেলার লজ্জা। তৃণমূলকে আর কি বলবো, যে দলের মন্ত্রী জেলে গেলেও তার পদ যায় না, তাই মহুয়া মৈত্র এই রকম একটি বাজে কাজ করার পরও তাকে দল সভাপতি বানায়। এর চাইতে আর দুঃখজনক কি হতে পারে? তাই মহুয়া মৈত্র যে কর্ম তিনি করেছেন তার ফল ভোগ করছেন। মহাভারতের যুদ্ধ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য হয়েছিল, তিনি মহাভারতের যুদ্ধের কথা বলে মহাভারতকে পর্যন্ত অপমান করছে। মা কালীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন তিনি তার পাপে এখন ফল ভোগ করছেন। ধন্যবাদ।